Hello and welcome everyone to today's Global Reading webinar on quality economic, social, and cultural indicators in LAC. My name is Carrie Stout and I'll be one of your facilitators today. I very much look forward to your participation. I want to acknowledge the various organizations and countries that are represented here by your attendance. I see Paul Frank, Brigitte, Crystal. Thank you all for coming. In addition to being your facilitator today, I'm also the International Project Coordinator for the Global Reading Network, which is part of the Leading Through Learning Global Platform. The Leading Through Learning Global Platform is a network of networks that includes the Global Reading Network, as well as a hub for members working and living in Latin America and the Caribbean. Thank you for joining our webinar today. We will be recording for later access for you in the future, as well as your ability to send this to any colleagues who are not able to attend today. Please keep in mind our webinar norms, and if you have any questions, please feel free to put them in the chat, and we highly encourage you to put them in the chat. We'll be having presentations today in both English and in Spanish. If you would like to hear the presentations in their original language, you may select the default interpretation original audio channel. If you would like to hear today's webinar in only English or only in Spanish, please select that audio channel, and then also please hit the mute original audio button. I'm going to pass it on to my colleague, Alejandra Osis. Good morning, everyone, and very welcome to this webinar that we are going to have today. Today, we are going to talk about quality indicators of economic, cultural, and social status for monitoring equity in education, with a special focus on application to the Latin American and the Caribbean context. This webinar is based on research that the Global Education Monitoring Center has conducted over the last 4 years. The GEM Center is a partnership between the Australian Council for Educational Research and the Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. We collaborate with a range of organizations, among which are UIS, the Global Alliance to Monitor Learning, the PAL Network, the Global Partnership for Education, the Network on Education Quality and Monitoring in the Asia Pacific. My name is Alejandra Osis, and I'll be facilitating this webinar as well. I come from Chile. I am a sociologist with a special interest in providing quality evidence for policymaking decisions. Today, I will have my colleague Ursula Schwantner joining me. She's the head of the GEM Center and an experienced educational researcher specializing in large-scale assessments. We also have Rafael Carrasco joining us today. Rafael is the Deputy Director of SUMA, the Laboratory of Education Research and Innovation for Latin America and the Caribbean. SUMA is an organization with presence in several Latin American and the Caribbean countries, and Rafael has an extensive experience in education policy. Before starting the presentations, we would like to see from where you are joining us today. So we are going to launch a tool, an interactive tool. Please use the link in the chat. This will provide a link to a world map to show where you are working. Click the bottom purple plus button, look up your location, city, and country, and hit publish. To zoom in or out on the map, just use the buttons in the bottom left corner of the screen. So I see we have people from Brazil, Mexico, the US,
Well, I'm in Australia. More people in the US. Puerto Rico, welcome. Okay. Okay, that's good. Good. We have people from, can we remove that post from Brazil so we can see? Yeah, thanks. Okay, this is great. Welcome, everyone. So, as Carrie said at the beginning, this webinar is being recorded. And please use the chat. Is it a tool for you to interact with each other and also with us, the presenters? Post your questions. We will respond to them at the end of each module. And you can also use the chat to share resources that you feel are relevant for the topics that we are covering today. And also share your thoughts about what is being discussed. Okay, so today's webinar consists of an introductory presentation and 2 modules. In the first presentation, we are going to be setting the context of the overall webinar. This presentation would be about 10 to 15 minutes and will provide a brief overview of the relationship between economic, cultural, and social status and education achievement with a focus on Latin American and the Caribbean countries. Module 1 will have 1 presentation run by Ursula, where she will describe how different large-scale assessment programs define, operationalize, and construct economic, cultural, and social status indicators. Examples will be used to illustrate how the use of different indicators can lead to different interpretations about equity in education. We will have time for questions and a quick poll after that presentation. Then later on in module 2, we will have 2 presentations. First, Rafael will describe how indicators of economic, cultural, and social status are used for policymaking. And then I will describe a quality framework and a set of recommendations that we've drawn from our research on economic, cultural, and social status indicators at the GEM Center. There will be also time for questions at the end. So we will be using this acronym across the whole presentation, so ECSS. And ECSS stands for Economic, Cultural, and Social Status. We opted for this acronym instead of the traditional SES acronym that you might be used to, because we felt it was very important to recognize the cultural component often hidden in the SES acronym. So that's why we use ECSS. The key takeaways that we are aiming for today is that we look at existing ECSS indicators critically and evaluate their quality, that we understand the limitations of existing ECSS indicators for comparability, that we understand how to develop quality ECSS indicators, and that we looked at evidence and more evidence that the indicators that we are using or developing work as intended. So let's start. Okay, first of all, I will set the context for this webinar and this
presentation, it's about why ECSS indicators are important. So what do we know about ECSS? First of all, the relationship between learning outcomes and ECSS is well documented in educational research, and large-scale assessments often use ECSS indicators to inform the development of policies and strategies aiming to improve equity in education. But why are we interested in these? Our interest was sparked by the use of ECSS indicators in large-scale assessments and identify some limitations for monitoring equity. The address to you in General Assembly. Sorry. So we first identified that there are inconsistencies that limit the usability of findings for addressing policy issues. And these inconsistencies make the comparison of results between large-scale assessments very challenging. We undertook a literature review to explore the observed limitations of ECSS indicators. And this research covers the definition, operationalization, and construction of ECSS indicators. We propose a framework for evaluating the quality of ECSS indicators. Then we review nearly 30 existing indicators against this framework. And from this review, we draw recommendations for practice. And last but not least important, we are conducting a series of empirical studies to test our recommendations. What can we see in the Latin American and the Caribbean region in regard to large-scale assessments is that the participation of countries in large-scale assessments has grown over the years, in particular in the last decades. And however, the existence of data, it's a necessary but not sufficient condition for monitoring equity in education. We need good practice in using data to draw valid interpretations of findings. Before getting into more detail about what data is telling us, we want to clarify a little bit what we are meaning by equity in this context. So by equity, we mean that we don't give the same standard support to everyone, but rather that everyone should receive support according to their characteristics to be able to thrive. And we also recognize that there are many factors from which equity can be studied, such as, for example, ethnicity, gender, disability, and ECSS as well. These are all interrelated, and it's important to consider them when monitoring equity in the Latin American and the Caribbean region. Overall, it is known that ECSS plays an important role in explaining differences in reading, maths, and science achievement. And in general, students with higher ECSS tend to obtain higher scores than students with lower ECSS. Okay, so how large-scale assessments can be used for monitoring equity? This is an example that we wanted to show you about the use of data to monitor progress in SDG 4. This graph presents data from ERSE and PISA in relation to the percentage of students reaching minimum proficiency in reading. The circles represent the percentage of students reaching minimum proficiency that come from very poor
socioeconomic background. The squares represent students from very affluent socioeconomic background that reach minimum proficiency. The white circles the white circles and squares present the results for the ECSS assessment, which is the large scale assessment conducted in the Latin American and the Caribbean region. And the squares, the red squares and circles, present data for PISA 2018. How can we interpret these differences? For example, we could see that in Brazil, there are 43.5 percentage points of difference between the percentage of students reaching minimum proficiency that come from poor and affluent socioeconomic backgrounds. That difference is only or reduced to 30.5 percentage points in the Dominican Republic. Could we say, for example, that Panama is more equitable at the end of primary education than at the end of secondary education, and that the contrary is observed in Brazil, for example? However, making these interpretations lead to the question of if these comparisons are meaningful. Can we go to the next, please? So large-scale assessments devote considerable effort to define, operationalize, and construct reliable and comparable indicators of achievement across countries. Next. Yeah. So within the 2030 agenda, SDG has devoted a lot of effort to make assessment comparable. However, in these two assessments, ECSS and PISA, reading is defined and operationalized differently. Do we know about the reliability of these indicators across countries? These two assessments also are targeted for different populations. So then in relation to reading, comparisons might be difficult. But then when we look at the ECSS indicators, we also see that definition, operationalization is different between these two assessments. The reliability of ECSS indicators is not the same for each country either. And so that poses questions about how comparable are these between different contexts. And unfortunately, for the contextual indicators, not always the same effort is devoted to construct the indicators as it is done for the cognitive domains. Definitions are often not that clear. Very few items are used to operationalize very complex constructs. For the cognitive domains, we have entire instruments focusing on just one construct, such as reading literacy, for example, whereas in contextual questionnaires, we have 5-10 items just to measure a very complex latent constructs. This might result in low reliability, and often the same measurement approach is taken for all countries, which undermines comparability across contexts as well. Next. Do we have any comment or question so far before we move into the first module of this webinar? Okay, seems to be no questions yet. So thank you, Eduardo. All clear. Very good. So I will hand the presentation over to my colleague, Ursula Schwantner, who will be talking about how we can better measure ECSS. Thank you very much, Alejandra, for this introduction.
In this module, we will look at issues related to the definition and operationalization of the economic, cultural, and social status construct, and what we can do to better measure this important construct to gain meaningful evidence about equity of education systems. So first, I will describe how different large-scale assessments define and operationalize ECSS indicators and what implications this has for interpreting evidence about equity of education systems. And then we will have time for questions, and we will undertake an interactive activity where we look at indicators that you may be using for monitoring equity in education. So what is economic, cultural, and social status? So economic, cultural, and social status, as Ali has already mentioned, is a latent construct that is not directly observable. Compared to variables that we can directly observe, like age, height, or weight, ECSS is a very abstract idea, and it's typically about the position of an individual in a hierarchical structure of society. So how can we measure a latent construct like ECSS? To measure a latent construct, we need to define the construct, operationalize the construct, and apply a measurement model that is consistent with both the definition and the operationalization of the construct, in our case, ECSS. So this sounds like 3 quite straightforward steps, right? But we found in our research that there are issues related to each of these steps that lead to limitations of indicators that are used in large-scale educational assessments. And these limitations have implications for the evidence that's available to monitor equity of education nationally, regionally, and globally. And I will now talk about each step in the following, and the limitations that we have observed and what we can do to better measure economic, cultural, and social status. Let's start with the definition of ECSS. So what we found in our review is that there are many different definitions of economic, cultural, and social status. Several authors have acknowledged that there is no comprehensive theory that can be used to define and operationalize economic, cultural, and social status. And as a consequence, there is no commonly accepted universal definition of this construct. And therefore, research studies and assessments across the different fields have used multiple inconsistent definitions. And as you can see here on this slide, different terms and concepts are often used synonymously and interchangeably, and that makes it quite confusing. And while these concepts have strong underlying commonalities, they are not the same. So what do we need to consider for operationalizing economic, cultural, and social status? Operationalization is, broadly speaking, the process of translating a construct into an empirical measurement process through the development of indicators and items. What we have found in our research is that the operationalizations of the ECSS construct also vary significantly across large-scale assessments and studies in general. There is, however, a broad agreement across large-scale assessments and in the literature on 3 essential components of economic, cultural, and social status, and that are, of course, economic, cultural, and social components. So very often these 3 components are operationalized through key indicators of education, occupation, and income. And you're probably very familiar with these forms of operationalization. However, inconsistencies remain in the number of components that are included and how each of the components is operationalized in itself. And this makes the comparison of these indicators very difficult and leads to unclear outcomes that concern equity of an education system. Now, this table shows 2 examples of the economic, cultural, and social status construct that are used in OECD's PISA and UNESCO's Regional Comparative and Explanatory Study, ERSI, that we have already heard about today.
So the left column shows the definition of the construct, and the right column shows how the construct has been operationalized. Both assessments provide a theoretical definition of the construct. So here PISA refers to socioeconomic status and ECSS refers to socioeconomic level. In PISA, socioeconomic status refers to a student's access to family resources. That's expressed in 4 capitals. So we've got financial, social, cultural, and human capital. And it also relates to the social position of the student's family or household. In ECSS, socioeconomic level refers to the position of a family or individual in the hierarchical social structure based on its access to or control over wealth, prestige, and power. So you can see that both definitions really are packed with different terms and concepts, and there is access to resources, we have the 4 capitals, we've got social position, social structure, wealth, prestige, and power. And while these concepts are all rooted in sociology, they are not further explained in the documentation with view to what they mean in terms of a student's economic, cultural, and social status. And when we look at the operationalization, so at the right-hand side of the table, are these indicators indeed representing these complex sociological concepts? Again, unfortunately, it is not described in the documentation of these assessments how the operationalization is meant to represent the initially defined concepts on the left-hand side. But what we can see from the reports is how the indicators have been created. So for PISA, an economic, social, and cultural status index is created that consists of parents' highest occupation status, educational attainment, home possessions, and books in the home. For ECSS, a family socioeconomic level is created, so that's aligned with the definition as well, with quite similar indicators: parents' occupation, highest educational attainment, materials of the floor, and so on. And these indicators seem to be quite similar and comparable on the surface, but when we have a closer look, we will find that they're very differently operationalized again. In PISA, for example, parents' occupation is operationalized using the International Socioeconomic Index of Occupational Status. The ECSS indicator is operationalized using a categorical variable for occupation. Similar for educational attainment, PISA uses the International Standard Classification of Education, again to make it comparable across the countries, whereas ECSS differentiates if parents have a tertiary education or not. So that's quite different. And also when you look at the home possessions that are asked in both indicators, in PISA there is a list of 22 items, but ECSS distinguishes household floor material, home utilities, and home possessions. So 15 items altogether. So with this example, we really would like to show how important it is to clearly define the construct and its components, and also to explain how the construct and the components are operationalized into observable indicators. The fact that constructs are operationalized differently has an impact on outcomes that are used to report on equity of education systems. In the example that we'll now look, we'll see data from PISA 2018, where we investigated how the interpretation of how equitable education systems are changes when we estimate the relationship between reading performance and economic, cultural, and social status using the PISA ECSS indicator. So the indicator that was just presented on the previous slide. And then we compare these estimates to a second estimate where we have applied the operationalization of the TIMSS Home Educational Resource Scale. Thanks for muting again.
So we compare the PISA ECSS indicator with the TIMSS Home Educational Resource Scale, and we apply the operationalization of the Home Educational Resource Scale to the same PISA 2018 data for countries in Latin America and the Caribbean. Let's look at a brief animation. So first, we look at where countries are in terms of equity and reading performance with the PISA indicator. Some countries are significantly above the OECD average in terms of equity, like the Dominican Republic. Some countries are significantly below the OECD average, like, for example, Peru, Argentina, or Panama. Some countries are in the OECD average, meaning that there is no significant difference in terms of equity of reading outcomes. For example, the countries that displayed in yellow. And now we look at where countries are when the TIMSS Home Educational Resource Indicator is used to the same data. Please just keep clicking. The dots should all be moving to the right if it all works correctly, because what we're demonstrating here is that by using the Home Educational Resource Indicator, this improves equity in Latin American and Caribbean countries, and the same countries are judged to have more equitable results in reading than when using the PISA indicator. So that's why all the countries move towards the right on the x-axis. And although most countries remain in their equity category, the change can lead, for example, from classifying an education system as being of similar equity as the OECD average, or to be more equitable than the OECD average when using the Home Educational Resource Indicator. So these results really indicate that the relationship between performance and equity of education system depends on which indicator is used. And this in turn proves the importance of clearly documenting how indicators are operationalized and for interpreting the findings. The last step for measuring a latent construct is to apply a consistent measurement model that relates the construct to its indicators. Ideally, the measurement model is supported by the theoretical and conceptual underpinning of the constructs that have been used for operationalizing the construct. And the measurement model should also indicate how the construct and its indicators can be analyzed. And thinking about all this, about the measurement model, is important to understand what evidence we can eventually gain from this indicator and how the results can be interpreted. We've also got an example for this where we compare a component approach to measuring economic, cultural, and social status to a unitary approach to ECSS. So in the component approach, we conceptualize ECSS as having three components. So you're already familiar with these components: economic, cultural, and social. The component approach allows us to investigate the influence of each component on the outcome of interest, for example, reading literacy in this case here. And we can also investigate how the components may influence each other and what effect this has on reading literacy. With the component approach, we can also aggregate the components to a unitary ECSS indicator, and we can measure the overall combined influence of the ECSS construct on the outcome of interest, so reading literacy. In the unitary approach, ECSS may also be composed of these components. However, the components are aggregated and can no longer be distinguished analytically if we start by using a unitary composite. This approach is often motivated by a desire to reduce the complexity of multidimensional concepts such as ECSS. And another form of unitary approach that we find quite a bit in the literature is that just one indicator is used to represent the ECSS construct. Typically,
this refers to either parents' occupation, education, or books in the home. And as you can imagine, this is the least preferred approach, as it is really unlikely that one indicator can represent such a complex construct such as economic, cultural, and social status. And the analytic information you can get from a single indicator like that is also very limited. Before we move to the Q&A and activity session, here is another example from our empirical studies. Using the ECSS data again, we can demonstrate the impact of choosing a component or a unitary approach to analyzing ECSS. You may remember from the table that I showed before that the ECSS socioeconomic level consists of several indicators. They're now showing as well on the left. And using the unitary composite approach, we can explain 20% of the variation in students' reading achievement through the ECSS socioeconomic level composite indicator. So when all these factors are aggregated into one indicator, we can explain 20% of the variation in reading achievement. In the next step, we created 4 components of socioeconomic level and compared the effect of each of the components on reading achievement. We found that the effect of different components on students' reading achievement varies overall and by country, so you can gain a much more differentiated picture of the relationship of reading achievement and socioeconomic level than by using a composite only. So for example, overall, the sociocultural component, the second one here, explains almost 60% of the total effect of all components on reading achievement. Home possessions and infrastructure, the first one here explains about 20%, the digitalization component about 15%, and home utilities did not even show a significant effect on outcomes. So this analysis really shows how important it is to use several components of economic, cultural, and social status. And ideally, they do represent all 3 components of economic, cultural, and social status. So one can disaggregate and aggregate the effects and learn more about these relationships. All right, I'm now handing back over to Ali for the Q&A and the activity. Thank you very much. Thanks, Ursula. So now we have prepared an interactive activity so we can know a bit more about how you work in your specific setting. So sometimes in our work, we use ECSS indicators that are readily available to us. We don't have the time to develop, we don't have the money to develop our own indicators, but sometimes we do. We can develop fit-for-purpose indicators. So what we would like you to show us is in the upper panel, we would like you to drag the circles to the 3 most used indicators that you have used in your work. And in the lower panel, we would like you to tell us which indicators would you prefer to use to best reflect the ECSS construct in your country. Please go ahead. Let's use the triangles for the lower panel and the circles for the upper panel, please. Thank you.
Okay, it is great to see how this is populating. So one key message from this one is that the participants don't normally use the occupation of parents, and this is widely used in large scale assessments to a personalized ECSS. And you seem to all have a wide preference for using access to services, which is not usually used in large scale assessments. I mean, ACER uses it, but as Ursula just has shown, it doesn't show to have an impact on reading, at least. So it's very interesting, the difference between what you would like to use and what it is often reported and chose by larger scale assessments. Ursula, do you have any other takeaway from this? Thanks, Ali. Yeah, I think what's also interesting is to look at students' participation in cultural activities, which has not been ticked to be used at all, but there are a few who would be interested in using this as an indicator as well. But of course, there are other cultural related indicators that we could use as well, and activities might be something that's difficult to identify and interpret as well, what these are. But that would be something for us to do some further research as well, as into which cultural activities would be, related to, or would make a strong indicator of socioeconomic and cultural status. Is any of the participants interested in sharing more details on their choices? No? Okay. Okay. So we will have 10 minutes break for you to grab a glass of water if you need. And so we'll see you again at I don't know what time is it in your time zone, but it's midnight and 45 minutes to me. So I will see you again in 10 minutes. In progress. Oh, thanks, Carrie. So we will come back to at 11. Oh, Carrie, I'm lost with the time. All right, welcome back, everyone. We hope you had a nice break. At this point, we will be transitioning our original language audio from English into Spanish. If you would like to hear the audio in English, please make sure that you are in the English channel at this point. We also highly encourage you to put any questions or clarifications in the chat. We've had some great chat conversations so far, and please continue to do so. We will have time to collect questions at the end. And with that, I would like to hand it over to our next presenter, Rafael Carrasco. Thank you. Muchas gracias, Carrie. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que cada uno esté, ¿no es cierto? Bienvenidas a todas y todos a esta segunda parte del webinar. Como decía Carrie, mi nombre es Rafael Carrasco, yo soy subdirector de SUMA, que es el Laboratorio de Investigación e Innovación para América Latina y el Caribe. Somos una institución de carácter regional, que buscamos de alguna manera acercar la evidencia, la investigación con la aplicación en política y práctica educativa. De alguna manera acelerar los procesos de mejora aprovechando la experiencia mundial para la región de Latinoamérica y el Caribe. Y con un enfoque además de derechos humanos, donde lo que nos preocupa tiene que ver con
no solamente con la calidad de la educación, sino también con la equidad y con la inclusión. Dicho eso, este segundo bloque tiene que ver con un complemento a lo que fue la parte anterior, ¿no es cierto?, donde Úrsula y Alejandra nos presentaban respecto a la importancia de entender, operacionalizar, usar, ¿no es cierto?, una concepción más compartida y robusta de qué significa este concepto, este constructo de un nivel social, económico y cultural, que me parece muy interesante esta énfasis en esta dimensión cultural como muy relevante incluir en este tipo de análisis. Bueno, y en esta segunda parte vamos a avanzar o vamos a compartir el caso de la experiencia de un país latinoamericano, Chile, y cómo el nivel socioeconómico y la relación con el aprendizaje, las políticas educativas ha estado presente en más de 3 décadas ya de política pública, política educativa. Entonces, con eso en mente, vamos a partir con la presentación, vamos a avanzar entonces en la presentación. Entonces, antes de entrar de lleno al caso de Chile en particular, creo que es muy importante volver a retomar la pregunta de por qué es importante este nivel socioeconómico y cultural, que en castellano es NSS, o en el caso en inglés, ¿no es cierto?, SSS. Bueno, en primer lugar, y lo que es bien conocido desde muy antiguo, desde por lo menos más de 50 años, desde el informe Coleman en Estados Unidos, que el nivel socioeconómico y cultural afecta o se vincula muy fuertemente con los aprendizajes. Entonces, si uno de verdad se preocupa por el tema del aprendizaje y la mejora escolar y educativa, tiene que preocuparse del contexto social y cultural, porque los niños más vulnerables, más desfavorecidos, requieren más apoyos, y si somos ciegos a este tipo de factores no vamos a poder ser efectivos en nuestra acción y política educativa. Por otra parte, y tal como lo señalan los Objetivos de Desarrollo Sustentable, este consenso mundial respecto a avanzar en un desarrollo más sustentable a nivel mundial, la importancia de mover hacia una educación de mayor calidad, pero también más inclusiva, donde todos estén adentro, ¿no es cierto? Que todo signifique realmente todos y todas, y por tanto aquellos que están más desfavorecidos social, económico y culturalmente tienen que tener una relevancia especial. Pero hay un elemento que para mí por lo menos, y para los que estamos acá probablemente también, ¿no es cierto?, es muy importante, que tiene que ver con que la relación entre educación y este nivel socioeconómico y cultural es una especie de indicador de salud social, es un indicador del nivel de justicia de una sociedad, cómo está constituida, cuán sustentable es esa sociedad. Y a menos que este nivel educativo no influya en las oportunidades sociales, aunque sabemos que hay muchas otras cosas, la relevancia de la educación, ¿no es cierto?, es muy importante para definir o abrir las oportunidades en sociedad. Entonces, un sistema educativo que no es capaz de corregir suficientemente por sus contextos sociales, culturales y económicos, lo que va a ocurrir es que si eso se refleja en la educación y lo que viene de las familias, de las futuras generaciones, se refleja en la educación presente, significa que estamos cristalizando esas desigualdades en las futuras generaciones, ¿no es cierto? Y entonces esta consideración del nivel socioeconómico y cultural nos cuestiona como sociedad en el fondo y nos hace preguntarnos si de verdad estamos haciendo una diferencia como sistema educativo, ¿no es cierto?, o estamos realmente replicando estructuras de una generación a la siguiente. Entonces, monitorear la relación entre este nivel socioeconómico y la educación cultural, ¿no es cierto?, es importante como un termómetro, por un lado, como estamos, como una herramienta de monitoreo, como una herramienta también de conciencia
y muy especialmente, ¿no es cierto?, como herramienta de orientación a la toma de decisiones de política educativa tanto a nivel nacional, local y, por qué no decirlo, regional. Entonces, estas consideraciones tienen una dimensión técnica, lo que estamos hablando, pero también tiene una dimensión muy importante, ética, respecto a la construcción social. Entonces, con este marco, pasamos a revisar, ¿no es cierto?, el caso de Chile, pero con esta visión sobre la importancia que tiene la construcción de una sociedad más justa. Entonces, ¿por qué el caso de Chile? Bueno, el caso de Chile es un caso latinoamericano, ¿cierto? Estamos en un contexto de reflexión en ese ámbito. Bueno, Chile es un país, como buena parte de la región, de muy alta desigualdad socioeconómica, que además vincula muy fuertemente esa igualdad social, económica y cultural en los resultados educativos. Entonces estamos en un riesgo de cristalización, como en otras partes de Latinoamérica. Segundo, porque el sistema de evaluación de aprendizajes, que es clave a propósito de monitorear lo que está ocurriendo en educación, tiene más de 30 años de existencia y por tanto ha guiado lo que es la reflexión educativa en este país. Y porque, tal como decía al comienzo, hay 30 años, más de 3 décadas realmente, de políticas educativas vinculadas a este sistema de evaluación y a la consideración del nivel socioeconómico y cultural en cuanto a reportabilidad, en cuanto a resultados, con altas consecuencias crecientemente altas y con políticas también compensatorias respecto a esta desigualdad socioeconómica y cultural. Entonces, muy brevemente, contarle un poquito algunas características de Chile que nos ayuden a tomar un contexto en ese ámbito. Entonces, Chile es un país de 20 millones de habitantes, un país pequeño mediano, con escolaridad completa desde primer grado hasta 12º grado, con algo que es interesante a nivel internacional porque es una alta presencia de educación privada. Poco menos de la mitad es pública, más de la mitad es privada gratuita, es decir, financiada por el sector, por el Estado. Un financiamiento educativo basado en el número de estudiantes que tiene cada escuela, o sea, el número, cuántos estudiantes tiene la escuela y cuántos asisten definen el nivel de financiamiento. Y también un nivel de desigualdad, como decía, muy alto, de los más altos de la región, quizás el más alto probablemente. Me avisan acá que hay un problema de la interpretación, pero parece que ya está ok. Ahora, como sistema de evaluación, es un sistema que evalúa todos los años, segundo, cuarto, octavo y 10º grado, no todos los niveles todos los años, pero sí evalúa todos los años. Áreas de matemática, lenguajes, ciencias sociales, naturales, resultados públicos, lo cual tiene una serie de consecuencias, y ocupa encuestas asociadas de educación, padres, madre y padre, ingresos, recursos, gastos de educación, integrante de familia, que entrega un muy buen fuente de información a propósito de la construcción de indicadores de nivel sociocultural y educativo. Vamos entonces con la siguiente lámina. Entonces, teniendo este marco, bueno, hagamos este recorrido de lo que es las últimas décadas de política educativa. En la década del 90, hace ya más de 30 años, ¿no es cierto?, hubo digamos que hubo una ausencia del debate público a propósito del nivel socioeconómico y cultural, pero una presencia del debate académico. En educación estaba el país regido por una ley educativa de carácter nacional, muy importante. En los años 90 se cambia de un régimen político autoritario, dictatorial, a democracia, y el gobierno militar anterior, el último día antes de dejar el gobierno, pasa una ley de educación que sería la que regiría el país por las próximas décadas, muchos años. Ahora el nuevo gobierno democrático establece como lema la idea de crecer con igualdad. Entonces ya ese solo hecho hace referencia a la importancia que comienza a tener el tema de nivel socioeconómico, y eso se ve reflejado en la educación. Y entonces la pregunta que se hace el gobierno es cómo mejorar calidad por un lado, pero también reducir desigualdad. Y establece una serie de medidas universales, mejoras de financiamiento, se triplica el presupuesto, se trabaja en programas generales, infraestructura, alimentación, etc. Y también con programas focalizados a grupos de escuelas de mayor vulnerabilidad
donde la identificación de justamente estos indicadores pasa a ser relevante para indicar aquellas escuelas que son parte o no del programa. Aquí hubiéramos ojalá tenido la experiencia que nos planteaban, ¿no es cierto?, Alejandra y Úrsula para poder haber entendido las implicancias y los detalles de cómo, pero bueno, aquí habla nuevamente de la importancia de este tipo de elementos a la hora de tomar decisiones de carácter nacional. Fueron más de 10 años de políticas focalizadas. A propósito del nivel socioeconómico, entonces, una importante implicancia a nivel de políticas focalizadas y también en la evaluación por su ausencia. ¿En qué sentido? Durante todo este tiempo se reportaron resultados públicamente, no todo el tiempo, pero a mitad de década, de respecto a los resultados académicos de las distintas escuelas del país y sin ninguna consideración en el socioeconómico. Entonces, lo que aparecía a ojos públicos es que las escuelas privadas más ricas eran mejor calidad educativa que las escuelas más pobres, y se produjo un fenómeno, a mi juicio, muy importante de desprestigio de la educación pública, porque aparecía con resultados más bajos. Y entonces esta ausencia de la consideración social, económica y cultural pesó en una evaluación pública respecto a cuál es la calidad de nuestro sistema público. Afortunadamente se dio al menos una discusión académica al respecto que sería la base de lo que sería el trabajo de la siguiente década. Entonces, esto nos permite un cambio en lo que fue en la década de los 2000. Entonces, la década siguiente se podría hablar de una alta relevancia política y también pública respecto a nivel socioeconómico, pero especialmente política y académica. En educación había un cierto desencanto respecto a los programas focalizados, un convencimiento de reformas estructurales, y aquí muy importante, se crea conciencia de la necesidad de una reforma del sistema de financiamiento para entregar recursos adicionales justamente a las escuelas que estuvieran trabajando con mayor vulnerabilidad. Y entonces, y esto fue apoyado públicamente a propósito de que a partir del año 2000 comienza a reportarse resultados considerando el nivel social y económico de las escuelas, y la sorpresa pública fue que cuando uno corregía pues tipo de factores, presentaba resultados agrupados por grupos de escuelas similares en cuanto a esta contextualización socioeconómica y cultural. No había diferencia entre el resultado de escuelas privadas y públicas, y eso fue un gran como quiebre conceptual a nivel al menos político y académico, ¿ya? Y desde el punto de vista del financiamiento aparecieron preguntas a propósito de un consenso que se armó a nivel completo, incluyendo al Ministerio de Hacienda, los grupos de derecha, izquierda, en fin, de generar una propuesta de financiamiento a las escuelas muy vulnerables, que conllevó a hacer preguntas justamente como las que nos planteando hoy día Úrsula y Alejandra. Bueno, ¿cómo identificar la vulnerabilidad? Y una pregunta muy importante, ética y política, que se planteó desde el gobierno, si había que ligar los recursos a los resultados escolares. Entonces, quiero comentar un poquito más respecto a estos dos puntos en la siguiente lámina. O sea, la primera pregunta que surgió era quiénes eran las escuelas y los estudiantes vulnerables. Y se enfatizó el elemento estudiante, dado que el financiamiento era por estudiante. Se centró la conversación respecto a cuáles eran aquellos estudiantes que eran más vulnerables para poder entregar recursos adicionales. Y la pregunta aquí era qué tipo de antecedentes considerar. Los antecedentes familiares, educación de los padres, ocupación, ingresos, participación en otros programas de apoyo social, distintas fuentes. Bueno, y acá fue todo un trabajo de análisis y discusión. Respecto, como anécdota les cuento que se conversó esto a nivel del Congreso y ocurrió, por ejemplo, cosa interesante, se tomó como indicador clave la educación de las madres, solamente a pesar de que estaba la educación de los padres y de las madres, porque entró en el relato de que la educación de las madres era un indicador más importante y mejor, pero no se consideró la idea de que podían ser ambos, en fin. Esta es la importancia de la consideración de las discusiones políticas en el ámbito de la educación, en fin. Y también se discutió si es que, por ejemplo, había que considerar no una individualidad, una
consideración social, económica y cultural individual o también colectiva. ¿En qué sentido? De que si uno entregaba recursos por estudiante o también en función de la vulnerabilidad o si no también en función de la proporción de vulnerabilidad de la escuela. Y fue una gran discusión y al final se tomó una opción mixta de entregar recursos adicionales por cada estudiante más vulnerable, pero también escuelas con mayor densidad de población vulnerable entregaban recursos adicionales, entendiendo y discutiendo una concepción de que el fenómeno es un fenómeno no solo individual, sino también colectivo. Bueno, la siguiente reflexión tuvo que ver con una propuesta muy importante que planteó desde el Ministerio de Hacienda, si había que o no ligar recursos a los resultados escolares, ¿no? Si estaban ligados o no los resultados del sistema de evaluación. Y esto fue una discusión muy dura porque desde Hacienda y había una propuesta de entregar más recursos a las escuelas con mejor desempeño escolar como una forma de motivar a las escuelas a que mejoraran. Lo cual fue una discusión muy, muy fuerte, me tocó estar en esa discusión. Afortunadamente logramos convencer al ministerio de que no podía entregarse más recursos a las escuelas con mejor desempeño, porque justamente las que tenían más bajo desempeño eran las que más necesitaban. Finalmente se entregó un monto que no tenía diferencia por resultados académicos, pero sí se definió entregar mayor autonomía en el uso de recursos a las escuelas con mejor desempeño y menor autonomía en las que ellas con. Pero también fue un tema convencer al Ministerio de Hacienda de que el desempeño, una evaluación justa del desempeño tenía que considerar el contexto social y económico, cosa que el Ministerio de Hacienda había rechazado originalmente. Se le mostró la diferencia que había, que las escuelas con mejor desempeño en los sectores más vulnerables a veces apenas alcanzaban el promedio de las escuelas más ricas y que si uno consideraba este contexto social, económico y cultural, estaba tomando decisiones injustas. Bueno, afortunadamente eso se cambió, se arregló y comenzaron a tomarse en cuenta este tipo de consideraciones a la hora de tomar decisiones. Y esto fue, por supuesto, después avalado públicamente en el Congreso, donde hizo mucho más sentido una propuesta de este tipo. Ahora, contarles un poco qué ocurrió con esta política. ¿Ah? A propósito de, bueno, el siguiente diagrama muestra cómo evolucionaban el desempeño escolar en las pruebas nacionales del 2005 al 2015, donde cada línea representa un grupo de escuelas de un cierto nivel socioeconómico y cultural. Mientras más abajo es más bajo el nivel, más arriba más alto. Y lo que se observa es una gran diferencia entre los grupos más pobres y los grupos más ricos. Alejandra me corregiría diciendo que son los grupos de menor nivel socioeconómico y cultural y los más altos, ¿no es cierto? No son equivalentes las dos cosas. Y se observa una gran diferencia que es del orden de 1.6 desviaciones estándar. Eso es equivalente a más o menos un curso y medio. Es decir, que en cuarto grado en matemáticas los chicos más vulnerables estaban un año y medio atrás, o sea, es como si hubieran tenido aprendizajes de segundo grado aproximadamente, ¿ya? Ahora, luego de la política, que comenzó el 2008 y se implementó de lleno hasta el 2012, se observa una cierta contracción de las trayectorias, un acercamiento de las trayectorias más bajas hacia arriba, que lleva a un acortamiento de brechas desde 1.6 desviaciones a 1.3 desviaciones estándar. Esta es una representación gráfica, pero esto fue analizado con análisis no experimentales, pero sí cuasi experimentales, que corroboraron este mayor crecimiento de las escuelas más vulnerables, ¿no es cierto? Donde comparando escuelas igualmente vulnerables con trayectorias análogas previo a la implementación, aquellas que ingresaron antes al sistema, 4 años antes, generan una diferencia de desempeño de 0.2 desviaciones estándar, que más o menos explica entonces por qué a nivel nacional se ve este acortamiento de brechas.
Entonces, con este contexto, solo para decir que este tipo de políticas y el tipo de decisiones ligadas a este tipo de elementos como el nivel socioeconómico y cultural puede tener impactos enormes en la vida de muchas escuelas, de muchos niños a nivel nacional y por muchos años. Entonces vamos ahora a lo que ocurrió en las siguientes décadas, muy brevemente. En la década del 2010 pasó algo bien interesante, se aumentaron las consecuencias en educación ligadas al desempeño escolar. Se vio un resultado positivo de la política, y se pasó, sí, a fortalecer o a enfatizar el rol de supervisión del sistema escolar, y se creó una superintendencia encargada de velar por el cumplimiento de la ley y una agencia de calidad encargada de velar por el mejoramiento de la calidad de educación. Y se estableció un sistema de clasificación pública de escuelas según desempeño escolar, considerando el nivel socioeconómico y cultural públicamente. La ley lo decía así, para que vean el tipo de cosas como aparecen en la regulación y en las políticas educativas. Y se generó todo un debate respecto a cómo tomar en cuenta el contexto social, económico y cultural y qué factores incluir a propósito de entender y contextualizar los resultados de las escuelas bajo este contexto. Y se preguntó, bueno, qué dimensiones, por grupos, regresiones por grupos, escuelas similares, individuales, anidadas, todas las cosas técnicas que uno podría pensar. Y bueno, lo que ocurrió lamentablemente es que a propósito de una visión de que la pobreza no podía ser una disculpa, se corrigió parcialmente, se omitieron variables sociales y económicas, y lo que terminó ocurriendo es que la clasificación pública de escuelas terminó perjudicando a las escuelas más pobres, y la proporción, por ejemplo, de escuelas más vulnerables, de menor nivel socioeconómico y cultural en el nivel más bajo, en 4 niveles de desempeño, era 10 veces a 1 respecto a las escuelas más ricas, lo cual evidenciaba que la corrección social y económico-cultural no estaba siendo bien llevada a cabo. Y bueno, ¿qué pasó en la década actual? Ha habido todo un cuestionamiento del sistema bueno, en primer lugar, todo el impacto de la pandemia hasta el minuto, afortunadamente no fue tan alto, se redujo el nivel nacional, pero no afectó la desigualdad. Hay toda una visión de que el sistema de supervisión tiene que combinar elementos de supervisión pública del Estado, pero también con autosupervisión, y que es necesario también considerar mucho mejor lo que es el contexto social y económico a la hora de mirar las escuelas. Y por tanto se está revisando todo eso y viendo cómo mitigar parte de los impactos negativos que ha tenido esta política hasta el minuto, lo cual no es trivial. Entonces, este es el recorrido que se ha hecho solamente para enfatizar y compartir con ustedes cómo los dilemas respecto a resultados de educación, consideración social y económica están presentes en la política de países de la región. Y bueno, Chile es un buen ejemplo porque es un gran laboratorio de las cosas que se pueden hacer para bien y para mal. Tenemos que aprender de las cosas que se han hecho bien, pero también de los errores. Y tomando esto en cuenta, bueno, pasemos a las conclusiones. Como conclusiones, bueno, como decía, el nivel socioeconómico y cultural, ¿no es cierto?, es clave, a mi juicio, para una sociedad que toma conciencia y que valora la desigualdad. Eso fue lo que ocurrió en la década del 2000, después de omitir ese tipo de factores durante los años 90, una conciencia nacional respecto al problema que enfrentábamos. ¿Qué variables, cómo incorporarlas, si hay una consecuencias asociadas? Son debates reales que afectan a miles de estudiantes de familias y escuelas, millones en el caso de Chile y la región. Las dimensiones de la política partidista afectan las políticas educativas con un rol importante. No hay que olvidarse, estos no son problemas solo técnicos, sino también éticos, políticos, de poder. Y bueno, en cuanto a desafíos, bueno, es importante estar en acuerdo de qué representa realmente este nivel socioeconómico cultural que hay detrás. Clave considerarlo para fines de comparar, juzgar, asignar acciones referido a eso.
y queda pendiente todo elemento ético de implicancia de esto, qué es lo aceptable para una sociedad respecto a las brechas sociales, económicas y culturales, cuál es la responsabilidad del Estado y el resto y qué mecanismos podemos tomar en acción al respecto. Bueno, esto solamente entonces para complementar lo que nos han compartido Úrsula y Alejandra, ¿no es cierto? Así que muchas gracias a todas y todos y doy el pase a Alejandra para que continuemos con este workshop. Muchas gracias. Thank you very much, Rafael, for your presentation. It's good to see how to all the discussion that we are having at the higher level about defining ECSS and operationalizing it can be brought into the reality of public policies. As you noted, we switch back to English, so please make the relevant switch in the audio channels. Okay, so for the last presentation, I'm going to talk about yet another challenge in relation to the use of ECSS indicators, which is the process of constructing quality indicators or evaluating the quality of existing indicators. Often in practice, researchers and practitioners, can you click? Carrie, please? Yes, thanks. Often in practice, researchers and practitioners face the difficult decision of constructing indicators, or, which might be even worse, I would say, is to face the decision of deciding which indicator to use when we have many of them available. In either case, we need to ensure that indicators that we are using are of good quality, so we can draw robust and meaningful interpretations. So, how to decide? As part of our research, we reviewed several frameworks that provide insight on how to evaluate the quality of statistical indicators. We capitalize on these frameworks to propose one that could be used to evaluate the quality of existing ECSS indicators, or to provide criteria so we can ensure we construct quality ECSS indicators. We define 3 attributes of quality, and I'm going to describe them briefly. So based on this framework, the 3 quality attributes are having a theoretical and conceptual underpinning, which Ursula showed us is very important for developing indicators. Then we should look at empirical evidence that supports indicator interpretation. And we also included here the quality of the published documentation in regards to the indicator. Based on this framework, we provide some recommendations for practice. So, the theoretical and conceptual underpinning and a consistent measurement model was the focus of Ursula's presentation. The first recommendation that we can draw here is that the economic, cultural, and social status construct should be clearly defined. Quite a lot has been said about ECSS. There are theories, sociological theories about this construct, like you could refer to theories of social class, social status, socioeconomic position, poverty, etc. And we shouldn't be reinventing the wheel every time we need to develop an ECSS indicator. Let's use what is available. There is a lot around, and we should be referring to that.
The second recommendation is that we use a consistent terminology. As Ursula pointed out, there are many terms that are often used as synonyms with economic, cultural, and social status, such as social class, socioeconomic status, social position, and these are not the same. They imply different ideas, and we should not be using them interchangeably. The next one is that we should apply a consistent measurement model that is based on theoretical and analytical considerations. If we define the ECSS construct as a latent construct that is not observable, when we construct our indicator, we should recognize the uncertainty around it. We can't measure exactly the ECSS of a student. There will always be error around it because it's a latent construct. Having an average, for example, does not account for this uncertainty. And if we use just an average, for example, we should acknowledge the limitations of the indicator we are using. We strongly recommend to operationalize all three components of the economic, cultural, and social status construct. We shouldn't be using just one indicator that doesn't cover all the components. As Ursula pointed out, often, for example, income is used to operationalize this construct, and in income would leave out the cultural component, for example. And so we really want to emphasize this point. Having a multi-component operationalization also give us more flexibility in the analysis, as Ursula also showed us when comparing the component approach with the unitary approach. We should, for each of these components, it is also recommended to use different indicators, like a set of them. So for the cultural, let's not only stick to the education of parents, like let's look at what's in the house, like if we can, if it's feasible, we can look at the cultural resources that the family has as well. And this is very important. You seem to be quite interested in the poll that we did after module 1, I think it was. You seem quite interested in the home facilities, for example, and that's not often used to operationalize the economic component. So if you're not constructing your indicator, look for evidence of this. If you can click, Carrie, please. So look for evidence on this topic and look for a rationale behind the decisions that were made by the organization that constructed the indicator that you are using. So you can make sure that there is a strong and sound theoretical and conceptual underpinning behind the construct. The second attribute of quality is the empirical evidence. So we have a theoretical model, we define our operationalization, we choose our items, but then we construct the indicator. So the psychometric properties of the indicator, it's a very important evidence to show that the indicator that we constructed or the indicator that we are using works, that can be used as a reliable reflection of economic, social, and cultural context of different contexts, like
different countries, for example, if we are interested in comparing between countries, we have to make sure that the indicator we are using reflects the same construct across different countries. The operationalization of the ECSS indicator might change over time. That's normal. Societies evolve. We change, like, say, mobile phones are not the same today as they were 10 years ago or 20 years ago. 20 years ago, having a cell phone might have been an indicator of wealth. It might not be an indicator of wealth anymore because it's more widely available to everyone. So we need to update. We need to review the indicators that we are using. Let's not take them for granted and be critical about them. Again, if you are not developing your own, just look for evidence on these topics in the indicator that you are using. And where to look for evidence? In the published documentation. So our belief is that ECSS indicators are needed for a variety of purposes, and they should be widely available for public use. And in order to use them appropriately, the organization that is developing the indicator should publish evidence that allow us to evaluate the quality. So the published documentation should have evidence of the theoretical background that was used, should have evidence of the psychometric properties of the indicator that was constructed and how well it works in different contexts. This is not often available, but some of this evidence can be found, for example, in large-scale assessments, in technical reports. We've found that often the information is there, but it's not sufficient to have a full picture of the quality of the indicator. So again, evidence, and more evidence that the indicator that we are using is of good quality. And so that'll be all from me in regards to the framework. We want to go into questions in the chat. I think that there might be some questions to share. Hayley, Carrie? Thanks, Ale. Rafael, do you mind reading the question and responding? Sure. Hay una pregunta que dice, muchas gracias, Rafael, por la presentación, y una consulta. ¿Cómo salir de este círculo contraproducente de dar más a quienes tienen mejores resultados, normalmente las escuelas en mejores condiciones, y de reenfocar los esfuerzos a quienes no están logrando buenos resultados por distintas situaciones que se han discutido hoy? ¿Se habla de esto con tomadores de decisión clave? ¿Sí? No sé si quieren que la intente responder ahora o juntamos varias preguntas. I think we can respond it now. Ok. Bueno, el tema de la diferencia de esfuerzos en las escuelas y recursos es un tema muy importante en la región, pero yo creo que en todo el mundo, ¿no? Creo que lo primero es la conciencia de que una sociedad que no revierte la desigualdad escolar es una sociedad que tiene un riesgo futuro de ser una sociedad más injusta, poco sustentable. Y entonces, lo primer elemento es la conciencia
de la tremenda desigualdad de la que somos testigos y cómplices a nivel del sistema educativo, y que eso no puede ser igual. O sea, pongo el ejemplo de las desigualdades de género. Si tuviéramos desigualdades de género equivalentes a las desigualdades sociales, sería absolutamente inaceptable. Y sin embargo, es muy válido hoy día en nuestras sociedades que los estudiantes y las escuelas más pobres reciban recursos insuficientes para revertir los contextos sociales, económicos y culturales que enfrentan. Entonces, lo primero es conciencia, creo yo, y lo segundo tiene que ver con recursos. Y pienso en dos tipos de recursos. Creo que lo que se hizo en Chile, que también se ha hecho en otros países como Inglaterra, en estados como California, se requiere invertir más recursos en las escuelas que atienden a los estudiantes de menor nivel social, económico y cultural. Por lo tanto, eso es una decisión política y de política pública, que es muy importante en la base. Sin eso no hay nada que hacer. Y creo que también es importante complementar más recursos con más apoyos. Creo que el Estado, el gobierno, tienen un rol también en generar programas y políticas que puedan enfocar esfuerzos hacia aquellos que más necesitan, a través de sistemas de acompañamiento, supervisión constructiva, en fin. Si no, es un cuento no acabar. Si alguien, siempre digo, si viene alguien de fuera de otro planeta y ve un sistema educativo y mira lo que ocurre hoy día en nuestra región, que es que los más pobres reciben menos recursos, a lo más los mismos recursos, especialmente menos, peor infraestructura, en fin, no hay ninguna forma de mejorar lo que está ocurriendo en nuestros países y no tenemos nada que preguntarnos después de por qué hay tanta desigualdad social o por qué hay tanta inestabilidad social. Y para mí lo más importante, ¿por qué no construimos algo donde realmente las oportunidades para todas y todos sean las de crecer y florecer como sociedades realmente inclusivas? Eso, muchas gracias por la pregunta. Okay, there is another question here about how do we plan to share these important results and recommendations with other stakeholders. We are going to publish them in the form of a report. There is also, I understand, an overview of the research that we have conducted that is going to be shared after this webinar in both in English and Spanish. And we will love to reach to you so we can able to send you the report when it's completed at the end of this year as well. So you can have the detail on all the research that we've done in regard to ECSS indicators. And one thing that we are also continuing to do is to undertake these empirical studies to really underpin the recommendations that result from the current analysis that we have done, as well as the theoretical considerations about economic, cultural, and social status. And I think it's really important to remind us, and thank you so much, Raphael, for your presentation as well, because it really shows, you know, the importance of just this tiny construct of, or a very complex construct of economic, cultural, and social status, and the implications that it actually has in the education system to identify vulnerable children, vulnerable populations, to be able to address inequalities and to monitor how this, you know, addressing of inequalities changes over time, hopefully for the good for all children to learn. So thank you very much. I think we've got a few more Spanish comments. I'm not sure they've all been dealt with because I unfortunately don't speak Spanish. Puedo tratar de leer algunos. Hay uno que dice acá que está realizando un estudio sobre calidad y que ve una gran relación con equidad. Y pregunta si podría percibirse la equidad como un componente de la calidad o deberían ser constructos distintos por estudiarse y que se complementan. Creo que es una gran pregunta.
no tengo una respuesta unívoca, pero podemos ensayar respuestas al respecto. En un sentido muy amplio, personalmente creo que no hay calidad verdadera si es que no hay equidad respecto a la calidad equidad, perdón, en los resultados y en la manera como el sistema apoya y despliega a todas las estudiantes. Por otro lado, en sentido práctico puede ser bueno complementarlos como dos elementos que es necesario mirar de manera, como tú bien dices, el que hizo la pregunta, Carol, de manera complementaria. Entonces, creo que a nivel de gran pregunta, sí, deberían ser lo mismo, en sentido, no hay calidad sin equidad, pero para efectos de abordarla, creo que es importante resaltarla como un elemento distintivo. Esa es mi visión, por lo menos en este minuto, pero por supuesto. ¿Qué más? Hay otra. Claro. Agradezco también algunos comentarios ahí. Muchas gracias para todas, ¿no? Para Úrsula, para Alejandra, para mí, en fin. Alguien también, Gema, comenta de que las diferencias de trato se observan, que hay diferencias de trato, de equidad en las escuelas respecto a niñas y niños. Se observan efectivamente en matemáticas, en STEM. Y también se ven diferencias, lamentablemente, por nivel socioeconómico y cultural. También a veces las escuelas, dentro de cada escuela, replican también las diferencias sociales, económicas y culturales y son como pequeños espacios de repetición de desigualdad. Y eso es muy complejo, ¿no? Porque si una escuela en su interior no es capaz de desentrabar esta fuerte vinculación entre aprendizaje, despliegue escolar y factores sociales y culturales de sus familias, entonces ¿qué esperanza hay para el país, ¿no? Si una escuela no puede lograr eso, entonces es un gran desafío que al menos dentro de nuestras escuelas podamos revertir eso y obviamente tenemos que poder dar las condiciones para que aquellas escuelas que trabajan en sectores más desfavorecidos puedan también tener los recursos para hacer una diferencia mayor allá donde es necesaria. Sí, a mí me gustaría comentar sobre la pregunta de Gemma. Ella comenta que sería interesante conocer dentro de los indicadores de este tipo cómo se manejan las diferencias culturales entre niñas y niñas y que sin duda eso debe influir en las desigualdades sociales y educativas. Y sí, dentro de los indicadores que nosotros revisamos están las expectativas de los padres respecto de la educación que pueden alcanzar los niños. Y quizás se puede explorar, nosotros no lo hemos hecho, pero se puede explorar dentro de ese indicador cómo difiere esto entre niños y niñas, incluso al interior de las mismas familias. Los padres pueden tener distintas expectativas dependiendo de si su hijo es hijo o hija. Y eso debe influir en las desigualdades sociales futuras, por cierto. Pero sería muy interesante de continuar la investigación en esa línea. I'd like to add that as well from a monitoring perspective, and that really shows the importance that we collect information on these important contextual data. And I think it relates to, in our presentation, when we think about the components of the socio-cultural status construct, that there are also other things that we might not yet have thought about, or that the construct also interacts with other indicators like gender, for example. Someone earlier in the comments also mentioned social norms. So it's really important to keep thinking about these all these influences and how these things interact as well. And in terms of a monitoring perspective,
that we keep asking ourselves how best can we collect this information that we need, and that we really invest into collecting this information in a good way so that we can then undertake this analysis and monitor how these relationships change over time as well. Había una pregunta, un comentario también respecto al diálogo entre esto, entre la discusión técnica y la de política educativa o de acción. Creo que es muy importante para los grupos de investigación mantener una conexión respecto a la política pública, ¿no? Fomentar diálogo entre este tipo de reflexiones y lo que está ocurriendo en política pública, este tipo de workshops y otros, ¿no? Por dos razones, porque por un lado nos da una sensibilidad a nosotros los investigadores para tener en cuenta el tipo de preguntas que están dando en el ámbito de política pública y también para empujar ciertas conceptualizaciones. Ambas cosas son importantes, ¿no? Entender la necesidad y por otro lado plantear. Y también desde el otro lado es muy importante que haya una sensibilidad, sobre todo el impacto. Creo que el ejercicio que hicieron Alejandra y Úrsula de mostrar, visualizar el impacto que tiene considerar una aproximación versus otra, creo que eso políticamente ayuda. Cuando uno visualiza, mira, si usted lo hace así, pasa esto, pero si lo hace así, pasa otra cosa. Eso ayuda mucho a entender de manera práctica a los que trabajan en política. Recuerdo un caso en Chile donde se mostró que había como 20% de las escuelas cambiaban de clasificación dependiendo de una aproximación u otra. Eso es muy fuerte. Escuelas que aparecen en un nivel deficiente, de repente aparecen en un nivel distinto o al revés. Entonces, este tipo de formas de ilustrar los impactos de estas decisiones técnicas en la política creo que es muy importante. Y agradezco a Úrsula y a Alejandra por ese tipo de esfuerzos. Creo que ayudan mucho en ese sentido. Sí, una última pregunta que me gustaría responder es la de Mariana, en cuál es el principal reto en el uso estandarizado de estos indicadores de estatus económico, cultural y social, si es la falta de capacidad en los gobiernos, en los equipos de medición o si hay algo más. Yo diría que es muy complejo tratar de estandarizar el indicador de nivel socioeconómico en el mundo, porque los contextos son muy distintos y el estatus económico, cultural y social, lo más probable es que no se mida con los mismos indicadores en todos los países. Entonces eso ya supone un desafío tremendo para monitorear la equidad en relación al nivel económico, cultural y social a nivel global. Yo creo que además existe una tendencia a tratar de inventar la rueda cada vez que necesitamos ocupar estos indicadores, y hay mucha creatividad también involucrada a veces en las personas que están tomando las decisiones más operacionales, digamos. Entonces, los indicadores muchas veces se cambian de un año a otro, lo que hace más difícil todavía la comparación, incluso dentro de los mismos países. Incluso esto sucede en las evaluaciones a gran escala. En ERCE, nosotros observamos que entre el tercer estudio y el cuarto estudio hay un cambio en el indicador, y sin embargo, la comparación se realiza, la comparación entre el tercer y el cuarto estudio se realiza sin mencionar este cambio. Entonces también hay un poco de omisión en la información que se pone a disposición, y eso también es un desafío tremendo para quienes usamos esos datos sin mucha conciencia de lo que sucede a veces detrás en la construcción de ellos. Eso. So I believe there is no more questions, Carrie. So back to you. Thank you. All right. Thank you so much for attending today.
If you would like more opportunities to connect and learn from colleagues around the world, or if you'd like special access to members-only events, I encourage you to sign up for the Global Reading Network and the LAC Hub pages. With that, I want to say thank you so much to our presenters, Dr. Alejandra Osis, Dr. Ursula Swatner, and Rafael Carrasco for sharing their research and insights. And thank you so much to all the members of the Global Reading Network and the Leading Through Learning Global platform. Please look out for our post-event survey, email, and more opportunities to connect and learn from each other. Thank you again, and take care.